Friends, now in this session of video we are going to talk about the problem based on continuity. We have already discussed what is continuity, how can we prove the function is continuous and not continuous in my previous video. So today we are going to discuss the problem based on continuity and type 1. In type 1, on testing continuity of a function at a point when the function has same definition on both side of the given point. Clear? Point के दोनों साइड में definition कैसी होनी चाहिए? Same means same function होना चाहिए. Clear? The meaning of this is the point you have to select, the function must be remaining same on both side. Clear? दोनों side function में कोई change नहीं आना चाहिए. Clear? To show that I have an example. Test the continuity of following function at origin. Fx is equal to modulus of x upon x when x is not equal to 0 and 1 when x is equal to 0. Clear? तो यहाँ पे clear आपको इसका मतलब पता चल रहा होगा. x is equal to 0 पे फंक्शन कितना हो जाएगा 1 और x से ग्रेटर पे या लेस पे कितना होना चाहिए. ये आपका जो फंक्शन है वो मॉडुलस अपॉन x है. तो 0 के दोनों साइड आपके पास फंक्शन सेम है. ये टाइप 1 क्वेश्चन है. क्लियर? लेट्स सी हाउ वी सॉल्व दिस. ओके, सो वी हैव गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दैट वी ऑब्जर्व दैट what we have given left hand limit at x is equal to 0. Clear? Limit x tends to, in which point we have to check the continuity at 0, so we write 0 minus fx. Clear? Further it can be written as limit h tends to 0. We are supposing a very small element h, f 0 minus h. क्लियर है? ये मैं लिमिट में आपको लोगों को बता चुका हूँ. लिमिट h टेंड्स टू 0. नाउ इन प्लेस ऑफ x विल प्लेट 0 माइनस h. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन इज लेस देन 0. सो वी विल टेक 0 माइनस h upon 0 minus h. Further limit h tends to 0, so minus h upon minus h. Clear? Further it can be written as limit h tends to 0 h upon minus h, or it can be written as minus 1. So that is our left hand limit. Clear? Now right hand limit RHL. We observe that RHL at x is equal to 0. So similarly we can write it as limit x tends to 0 plus 0 positive fx. Clear? Or it can be written as limit h tends to 0 f 0 plus h. Further this can be written as limit h tends to 0 and the value we have given what? 0 plus h upon h. 0 plus h and the modulus h tends to 0. Clear? फंक्शन कौन सा यूज़ करना है? 0 से ग्रेटर एंड लेस, द सेम फंक्शन वी यूज. लिमिट h tends to 0, so we can write it as modulus of h upon h. Further it can be written as limit h tends to 0 h upon h. So finally what we get?
1. So clearly you can see limit x tends to 0 negative fx is equal to limit x tends to 0 plus fx having different values. So 1 is minus 1 left hand limit and right hand limit is what? Plus 1. So it means we can write it as these are not equal. So limit does not exist. So clearly we have talked about to proving that a function is continuous or discontinuous. First condition is that limit must be exist. Clear? So if limit is not exist, so we can say function is discontinuous at x is equal to 0. Clear? So this is our type 1 question. Now we have another question related to type 1 question. At we have a given function fx is equal to x sine 1 upon x when x is not equal to 0 and 0 x is equal to 0. फंक्शन x 0 होने पर 0 हो जाएगा, बट अगर फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं है तो फंक्शन क्या होगा? x sin 1 upon x. क्लियर? सो व्हाट वी हैव टू डन, वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट x is equal to 0. हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी 0 पे चेक करनी है. सिंपल वही मेथड हम यूज़ करेंगे. सॉल्यूशन, वी ऑब्जर्व दैट left hand limit at x is equal to 0. How can we write it? Is limit x tends to, फंक्शन किस पे चेक करना है? 0 पे. सो 0 नेगेटिव fx is equal to limit h tends to 0 f 0 minus h. Clear? So we can write limit h tends to 0 0 minus h sin 0 minus h. Limit h tends to 0, so we can write it as directly h sin 1 upon h, because h we have given, so minus sin h, sin minus theta minus sin theta, so it is positive. So we can write it as 0 into, when we put up x tends to 0, so this h also tends to 0, sin. Now the value of sin is infinity. Clear? So it means value of sin between -1 and 1. ठीक है, हम लोग ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. साइन की वैल्यू 1 और -1 के बिटवीन ऑसिलेट करते रहेगी. क्लियर है? सो वट एवर द वैल्यू, इफ़ यू मल्टीप्लाइंग बाय द 0, सो इट इज़ द आंसर इज 0. क्लियर? नाउ राइट हैंड. क्लियर है? 0 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई होगी तो आंसर 0 ही आएगा. नाउ फॉर RHL, राइट हैंड लिमिट, limit r tends to limit x tends to 0 plus fx, limit h tends to 0 0 plus h sin 0 plus h. Clear? So again we can write it as limit h tends to 0, sorry 1 upon sin x plus 0, h sin 1 upon h. Similarly 0 into value of sin
is between -1 and 1. क्लियर? सो द रिजल्ट इज 0. क्लियर? लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है. लिमिट एग्जिस्टिंग बट वी हैव टू चेक द फंक्शन एट 0. सो f 0 व्हाट वी हैव 0. क्लियर? फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है 0. नाउ वी ऑब्जर्व दैट we obtained limit h tends to 0 negative, x tends to 0 negative, fx is equal to limit x tends to 0 plus fx, and it is also equals to the value of function, means f0. They all are 0. So limit exists and the existing limit is equal to the value of function. Hence f function is continuous at x is equal to 0. Clear? Now this is type 2 question. Now what is type 2 question? On testing the continuity of a function at a point when function has different definition on both side of given function. Clear? So ये टाइप 2 क्वेश्चन क्या है? वो पॉइंट जहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट से ग्रेटर या लेस पे वैल्यू की फंक्शन चेंज हो जाए. क्लियर? मीन्स फॉर एग्जांपल हमें 1/2 पे टेस्ट करना है. 1/2 से ग्रेटर या 1/2 से लेस होने पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी. क्लियर? हमको दो अलग अलग फंक्शन मिलेंगे. क्लियर है? सो ऑन टेस्टिंग कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट व्हेन द फंक्शन हैज डिफरेंट डेफिनेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द गिवन पॉइंट. क्लियर? सो द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन मीन्स फंक्शन इज चेंज. अलग अलग फंक्शन को मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल 1/2 less than 1/2 we get 1/2 minus x, and greater than 1/2 we get 3/2 minus x. Clear? So on both side of 1/2 we have a two different function. Clear? 1/2 से greater 1/2 से greater 1/2 minus x और 1/2 से less 3/2 minus x. Clear? Now let's try to solve this question. Clear? Solution again, we observe that left hand limit at x is equal to 1/2, so we can write it as limit x tends to 1/2 negative fx. Clear? Similarly limit h tends to 0. Clear? And function is now changed 1/2 minus h. Put the value instead of x. x की प्लेस पे ये वैल्यू पुट अप कर लेते हैं हम लोग. सो व्हाट वी गेट लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 minus 1/2 minus h. क्लियर? कौन सी लिमिट कौन सा फंक्शन लेना है हमको? लेस देन 1/2 दिस फंक्शन. क्लियर? So on solving this we get h tends to 0 1/2 minus 1/2 plus h. So it is cancel out and it is 0. Clear? Now RHL, right hand limit. So the right hand limit is limit x tends to 1/2 plus fx is equal to, we can write it as limit h tends to 0 h plus 1/2. Clear? So again in place of x what we have to put up? 1/2 plus h. Clear? So we will write limit h tends to 0, and now the function is changed because we are taking
द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1/2। सो 1/2 के लिए वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो कितना आएगा हमारे पास 3, फंक्शन की वैल्यू 3 माइनस, और x की प्लेस पे हमको रखना है 1/2 प्लस h। सो लिमिट h टेंस टू 0, 3/2 minus 1/2 minus h. So on solving this limit h tends to 0, we will get 1/2 with 2/2, so 1 minus h means it is 0, so we get 1. Clear? So we can clearly observe that if I let it for equation first and this is equation second, so from equation first and second, limit x tends to minus 1 upon negative fx is not equals to limit x tends to 1/2 plus fx. Clear? So in both of the case limit is not exist. If limit is not exist, so we can say hence limit does not exist. Clear? And if limit is not exist, so we can say function f is discontinuous at x is equal to 1/2. Clear? Okay, now we have again another problem, and in this problem we observe that on the solution of this we observe that left hand limit at x is equal to 0, limit x tends to 0 negative fx, we can write it as limit h tends to 0 f. In place of x we have to check 0, so 0 minus h. Clear? So we can write it as limit h tends to 0 to 0 minus h minus 0 minus h. Clear? So limit h tends to 0 to minus 2h minus and h, so it is now limit h tends to 0 minus 3h, so the value of this is 0. So limit x tends to 0 negative fx is equal to 0. Now RHL at x is equal to 0, limit x tends to 0 plus. Clear? fx is equal to limit h tends to 0 f 0 plus h. Further it can be written as limit h tends to 0 to 0 plus h minus 0 plus h modulus. So we can solve this. So limit h tends to 0 to h minus h. So limit h tends to 0, it is h, and further 0. So limit x tends to 0 plus is also fx is equal to 0 second. Now value of function
एट x इज इक्वल टू 0। तो जीरो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब हम लोग पुटअप कर लेते हैं f0, x के इस प्लेस पे डायरेक्ट हमको 0 रखना है, 0 2 0 माइनस 0। सो f0 पे कितना मिला हमको 0। सो हैंस we conclude that f limit h tends to 0 negative, sorry x tends to 0 negative, fx is equal to limit x tends to 0 plus fx is equal to function of value fx, for all are 0. Hence function f is continuous at x is equal to 0. Clear? Now in my next video we will discuss third type of function.